Okay, let's get into the second activity. Right. Mr. Manilal was recruited on 1st June 2019 by XYZ Company Private Limited as an employee on contract basis. The following information has been given for the year ended 31st March 2020 in relation to his employment. The contract period of Mr. Manilal is 1 year and it is renewable based on his performance. His basic salary per month is 73,600 after deducting EPF. Contributions for EPF calculated on basic salary by employee and employer are 8% and 12% respectively. He received a monthly traveling allowance of 8,000. He received a bonus of 20,000 on 25th December 2019, and we have been given such information. Okay, so I will give 5 minutes to allocate the 8 items 8යි තියෙන්නේ. දැන් තමන් හදලා තියෙනවා නම් අපි කතා කරපුවත් එක ආයෙ පාරක් රීවිසිට් කරන්න. හදලා නැත්නම් විනාඩි 5ක් කරන් හදන්න බලන්න. මොකද ළමයි මම හදනකොට සමහර විට වලට මේක හිතෙන්න පුළුවන් ඒක ලීඩින්. මම හදනකොට ඒක ලීඩින්. එතකොට හිතෙන් වලට හිතන්න කාලයක් නැහැ. ඒ thinking process එක තමයි improve කරගන්න. හරි ඒ නිසා doesn't matter if you make mistakes but don't do mistakes purposely, right? So just try. Okay, let me do the calculation. Now, Mr. Manilal was recruited on 1st June 2019. Now, the recruitment date falls within the current year of assessment. Okay, so that is very important. And he is recruited as a contract basis employee. It doesn't matter for taxation. He might be a permanent employee or contract basis, doesn't matter, right? If he is working under an employer, he is an employee, right? We define the employee, therefore Mr. Manilal is an employee. දැන් ළමයි වලට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තට පස්සේ දැන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඉන්කම් එහෙමත් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මේක තව තවත් කම්ප්ලෙක්ස් වෙනවා නේ. මොකද එක පුද්ගලයෙකුට සෝසස් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. Still we are in the employment income, right? Okay, right. So first of all, we will calculate how many months are relevant to the first period and second period. Okay, now first period is from 1st June 2019. එයා එන්න කලින් එයාගේ employment benefit නෑනේ. එතකොට on 1st June 2019 to 31st December 2019. How many months? June month එකත් එකතු වෙන නේද? June, July, August, September, October, November, December. 7 months. අනිත් පැත්තෙන් බලමුකෝ අපි එයා හිටියේ නැත්තේ May and April, right? So 9 වලින් 2 අයින් කරාට පස්සේ 7 months එනවා. Okay, the second period from 1st January 2020 to 31st March 2020, 3 months. දැන් සමහරු මේ වන විට ඔළුව ඇත ගහගෙන නැති අයියෝ මම පළවෙනි පීරියඩ් එකට මාස 9ම ගත්තනේ කියලා. හරිද? Right. Okay, so with this calculation we can get into the each item. The contract period of Mr. Manilal is 1 year, renewable based on performance. ඒක relevant information එකක් නෙමෙයි. හරි? permanent වෙන්න පුළුවන්, contract basis වෙන්න පුළුවන්, temporary වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක අදාළ නැහැ.
Number 2, his basic salary per month is 73,600 after deducting for EPF. So as I explained earlier, it should be the gross salary before deduction for EPF, right? Normally, employee has to pay 8%, right? Therefore, you can take the gross salary per month. How? 73,600 is equal to 92%. If so, 100. 73,600 divided by 92 multiplied by 100, it is 80,000 per month, equal 80,000 per month, right? So 80,000 into 7 months in the first period, that is number 2 I am referring to. Number 2, salary, 80,000 into 7 months, 560,000. And the second period, it is 80,000 into 3 months, 240,000. Right. This is done. Number 3, he received a monthly traveling allowance. Monthly traveling allowance of 8,000. So number 3, traveling allowance. බලමු ජයග්‍රාහකයා හෝ ජයග්‍රාහිකාව වෙන්නේ කවුද කියලා මොන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන්ද කියලා බලමු. ඕකේ. තාම chance එක දැන් නම් chance එක දෙන්න බෑ ඇත්තට මොකද මම ගානේ මැද ඉන්න නිසා. ටයිම් එකත් එක්ක මම බලන්නම් මේ ගාන පටන් ගන්න කලින් කවුද හරියටම ඉතර එව්වේ ජයග්‍රාහකයෙක්ද කාවක්ද මොන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකින්ද කියලා බලන්න. හරි traveling 8,000 per month 18 to 7 months in the කලින් traveling allowance ගෙවන්නේ නැහැනේ. Therefore 56,000. 8,000 into 7 months. 8,000 into 3 months, 24,000. Okay, number 3 is done. Number 4, he received a bonus of 20,000 on 25th of December 2019. Bonus. So it falls to the first period on 25th December 2019. Therefore, it comes here. 20,000. පුරුද්දට ඒකත් මාස වලින් වැඩි කරත් දන්නේ. Right? Okay. Number 5, Mr. Manilal is provided meals by the company at free of charge. All the employees are provided meals at free of charge. The annual cost of meals for employees of the company was 1.3 million. Okay. Now all the employees are given this benefit, and it seems by looking at the information in the question, we can't ascertain the benefit for each employee. එක පැත්තකින් අපිට මේක පේනවා equal basis එකට යන්නේ හැමෝටම දෙනවා. discriminated basis නෙමෙයි දෙන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් අපිට පේනවා මේ annual cost එකයි දීලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම employees ලටගේ annual cost එක. ඒ කියන්නේ අපේ දෙකෙන් පැහැදිලි එක particular employee කෙනෙකුට හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා it doesn't come. 5 meals. Okay, done. Number 6, on 31st March 2020, Mr. Manilal purchased 500 ordinary shares of the company under an employee share option scheme. The market price of a share on that date was 20 rupees, and out of this, Mr. Manilal paid rupees 8 per share as his contribution. So simple, 500 shares. Okay, multiplied by market rate is 20, but he paid 8, therefore his net benefit is 12. Okay, 12 multiplied by 500, you get 6,000. Yeah, 6,000. මගේ ආන්සර් එකක් එහෙම වැරදුනොත් කැල්කියුලේෂන් වැරදුනොත් හයියෙන් කෑ ගහලා කියන්නේ. Right? What is it? Share option, shares. 6,000, but on 31st March 2020. So it comes to the second period, 6,000.
Okay. Number 7. On 14th December 2019, Mr. Manilal incurred rupees 12,000 of distribution expense of the company from his personal money, and this was reimbursed by the company during January 2020. So this is the expense of the company. Therefore, this reimbursement is not an employment benefit. Okay, it doesn't come. ළමයි උත්තර ලියනකොට ඔයාලා එක්සෑම් එකේ පිළිවිලකට ලියන්න. ඒතකොට අපි දන්නවා දැන් මේ ගත්ත එකක්ද නොගත්ත එකක්ද ඒ නිසා හරියට අංකත් එක්ක ලියන්න. Distribution. Number 8, our last one. On 8 January 2020, the company paid 35,000 hospital bill of his son. So it is an employment benefit. Hospital bill. It comes to the second period, January, therefore 35,000. Okay, now you take the total. Five 60, 56, and 20. It is 636,000. 240, 24, and 6 and 35. 305,000. Hope my answer is correct today, sir. Mage answer එක හරිද? answer එක හරි. හරි නේද sir? හරි. හරි. අපි බලමු ජයග්‍රාහකයා හෝ ජයග්‍රාහිකාව කවුද කියලා. 636 305. ඉස්සල්ලාම හරිම answer කෙවලා තියෙන්නේ රවින්දු. රවින්දු මාව ඇහෙනව නේද? මයික් එක අන්මියුට් කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ මම හරි answers කියාගෙන යන්නම්. ගිම්හානිගේ හරි ඊට පස්සේ පෙරේරා හරි ෆයිනෑන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ, ඊට පස්සේ හිමාෂාගේ එකක් හරි 19964 හරි, ඊළඟට 17436 එකක් හරි, පීරිස්ගේ එකක් හරි, විජේකෝන්ගේ හරි, රෝෂන්ගේ හරි, ශබිල්නාත්ගේ හරි, උඩුකුම්බරගේ හරි, අරුණිකා යාපා ෆර්නාන්දුගේ එකක් හරි. හරි එහෙම තියෙනවා. ඒතකොට රවින්දුගේ තමයි උත්තරේ හරි ගියේ. රවින්දු මයික් එක අන්මියුට් කරන්න පුළුවන්ද? මට ටැග් එකක් දෙන්න යන්නේ දැන්. රවින්දු ඔයා කන්න කැමති මොනවද? නෑ ඔයා කැමතිම දෙයක් කියන්නේ? කේක්. හරි. රවින්දු අම්මට කියන්න අද තරගෙන් ජයග්‍රහණය කරා කියලා මම කිව්වා කියලා ඔයාලට රසට කේක් එකක් හදලා දෙන්න කියලා. හරි නේද? රවින්දු අද හරි සන්තෝෂයෙන් ඉන්නේ. මේ එයාගේ අම්මා එයාට කේක් එකක් හදලා දෙයි. Okay, so we have done the second activity. I will keep the screen for a while, and meanwhile one question has raised by Lakshita. මේ equal basis or meals වගේ දේවල් equal basis දෙනවා නම් සහ ඒක equal basis දෙනවා කියන්නේම practically ගන්න අමාරුයි. හරි? ඒ කියන්නේ generally දෙනවා කියන එකනේ. ඔය health facilities මේ දවස්වල health facilities වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම්
පහුගිය අවුරුද්දේ මොකද්ද security facilities වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ transport facilities වෙන්න පුළුවන්. ඒවා commonly දෙනවා නම් equal basis එකෙන් practically ගන්න අමාරු employee කෙනෙක්ට. හරි commonly දෙනවා නම් employees ලට practically employee කෙනෙකුට direct benefit එක ගන්න අමාරුයි. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක tax වෙන්නේ නැහැ. tax ඒ කියන්නේ ගන්න පුළුවන් නම් benefit එක ගන්න. Okay, we will go to the third activity. Let me take it. Okay, this one. Right, it is about Miss Sihini. She is working at TNG company, TNG Private Limited. Right. Lafana namak Miss Sihini. Right. During the year ended 31st March 2020, she has received following employment benefit. Now she has worked for the entire year. Therefore, we can take 9 months and 3 months. Okay, we will prepare the table. Okay, number 1. Miss Sihini's basic salary for the first period and second period were rupees 720,000 and 270,000 respectively. It doesn't talk about the EPF deduction, therefore we have to assume that this is the gross salary. Okay, so you can take that basic salary. Number 1, basic salary. 720,000 first period, 270,000 second period. In addition to the basic salary, she receives a monthly traveling allowance of 8,000. We'll take the same number, traveling allowance. Uh, 8 into 9, 8 into 9, 72,000. 8 into 3, 24,000. Okay, so this is done. Number 2, all employees are provided meals and uniforms free of charge. All employees are provided meals and uniforms free of charge. The annual values of these benefits are estimated as 26,000 and 5,000 respectively per employee. Right? සාමාන්‍යයෙන් meals වගේ දේවල් සහ uniforms වගේ දේවල් uniform එක කියන්නේ ඇතරම employment එකේ අවශ්‍ය දෙයක් uniform එක. මොකද එයා කැමති නිසා ඉඳගෙන එනව නෙමෙයි. employee ගේ requirement එක රැඳගෙන එන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් tax නොකරට කමක් නැහැ. හැමෝටම අදාළයි. ඒක discriminated basis නෙමෙයි. අනිත් එක මේක estimation එකක් තියෙන්නේ employee කෙනෙකුට කීයක්ද යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක particularly අපි estimations tax කරන්නේ නැහැ නේ. අපි actual expense එක හෝ benefit එක තමයි tax කරන්නේ. ඒ නිසා මේක අපිට ඒ කියන්නේ ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්.
Number 2, if I tell it again, the uniforms are the requirement of the employer and meals are provided to all employees, and even we are given the estimated figures for each employee, right? So we don't normally tax the estimated figures, right? By giving the estimated figures, it seems that practically difficult to ascertain the actual benefit for each employee, right? On that basis, we will exclude this item. Okay, number 3. Miss Sihini is entitled to a, okay, Pereira has sent the answer from finance department. Okay, number 3, Miss Sihini is entitled to a bonus of 90,000 out of the profit generated of the year 2019 and 20. Now, year 2019 and 20 is the year being considered for this calculation. Okay, so for this particular year of assessment 2019 and 20, Miss Sihini is entitled to a bonus of 90,000. However, this amount has not yet been received as at 31st March 2020. In other words, by end of this year of assessment, it has not been received. Okay, therefore, for this year of assessment, it will not be taxed as it has not been received. It will be taxed once it is received. Right? එහෙනම් මෙතන බෝනස් කියලා මේ අවුරුද්දට කීයක්වත් දෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා employment benefit tax වෙන්නේ cash basis කියලා. එහෙනම් මේ අවුරුද්ද මේක හම්බෙලා නැහැ. Right? Number 4. The company paid 10,000 of annual premium for a health insurance scheme of Miss Sihini. This insurance scheme is applicable to all permanent employees of the company on equal basis. එහෙනම් මේකත් එන්නේ මොකද health insurance එකට ගෙවන්නේ සහ මේක හැමෝටම applicable වෙනවා equal basis එකෙන්. On that basis we can exclude this item as well. Number 4. What is it? Health insurance. ඒ වගේම ළමයි දැන් උදේසගේ සහ මගේ ඇසෙස්මන්ට් එක අනුව මේ පාර ඉලෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ මේ ටැක්සස් ආයෙ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි? දැන් ගොඩක් දුරට සයිලන්ට් වෙලා ඉන්නේ මොකද දැන් තියෙන ඉලෙක්ෂන් එකේ ප්‍රයොරිටි එක. හැබැයි ඊට පස්සේ ටැක්ස් එක ආයෙ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒකත් පොඩක් ඇලර්ට් එකේ ඉන්න. Okay. Number 5. Miss Sihini is entitled to an employee share option to purchase 500 shares of the company. This share option can be exercised on 31st May 2020. Look at the date, 31st May 2020. That is out of the year of assessment 2019 and 20. Okay. On 31st May 2020, the market price of a share, anyway, this is not relevant for this year of assessment because it is out of the 2019 and 20 year of assessment, right? So we can ignore it. ඒ වගේම ළමයි අපේ ඉයර් එක අග වෙනකොට ඔය ඔප්ෂන් එකේ එක්සර්සයිස් ප්‍රයිස් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා ඔය ඩෙරිවේටිව්ස් එකම කතා කරනකොට ඔයාලා දන්නවා මේ option එකේ value එකක් තියෙනවා. That option has a value, right? එතකොට ඒ value එක 31st March තිබුණාට ඒක benefit එක ලෙස ගන්නෙත් නෑ අපි. මොකද ඒක බොහෝම nominal value එකක්. පොඩි ගාණක් වෙන්නේ. නිසා ඒක ගන්නෙත් නෑ. අනිත් එක realize වෙච්ච value එකක් නෙමෙයි.
Okay, Gimhani is asking the insurance is not applicable to temporary employees neither. Oh, but is it given in the question that Ms. Sihini is working on contract or temporary basis? මම හිතන්නේ ඔය මතකෙ තියෙන ඉස්සල්ලා ගන්න. හරි නේද? Right. Therefore, this is also done. We take this calculation to the okay, number 6. Ms. Sihini is provided a 1000 cc motor car by the company free of charge for office and private use. Market value for a similar vehicle on rental basis is 45,000 per month. Market value එක දන්නම නිසා කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. Market value එක දන්නවද? ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි ගානේ තිබුණේ market value එක දැනගෙන හිටියේ නැහැ. හරි? එතකොට අපිට අර table එකට යන්න උනා. නමුත් මෙතන market value එක දන්නවා. Number 6. Motor vehicle. So 45,000 per month, that into 9 months, 405,000. And 45,000 into 3 months, 135,000. Okay. Number 7, the company reimbursed rupees 24,200 of the telephone expense incurred by Ms. Sihini for her residence during the year. එතකොට ටෙලිෆෝන් බෙනිෆිට් එක අපි කිව්වා කොහොමද ගන්න කියලා 50% ගන්න ඒක තමයි ටැක්ස් වෙන්නේ. Number 7, telephone benefit. You take the 50% and then allocate. 24,200 can be divided by 2 to take the 50%, that into 3 divided by 4. It is 9,075. If my calculation is not correct, let me know. 24,200 දෙකෙන් බෙදන්න 50 ටැක්ස් එන්නේ. ඒක තමයි 4න් 3යි 4න් 1යි ටැක්ස් කරන්න ඕනේ. 3,025. Number 8. In November 2019, the company sent Ms. Sihini for a training program held in Singapore. Okay. The company paid for air tickets amounting to rupees 90,000 on 20th October 2019. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ මේකේ? Number 8. air ticket. එතන මේක අපිට පේනවා තියෙන ইনফර්මේෂන් අනුව කම්පැනි එක තමයි යවලා තියෙන ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. එතන මේක ඔෆිෂියල් වැඩක්. නේද? ඒ නිසා මේ බෙනිෆිට් එක ටැක්ස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ තොරතුරු වලින් අපිට පේන්නේ මේක ඔෆිෂියල් වැඩකට තමයි මෙයාව යවලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ එයාර් ටිකට් වල රීම්බර්ස්මන්ට් එක එහෙම නැත්නම් පේමන්ට් එක ටැක්ස් වෙන්නේ නැහැ. ඔෆිෂියල් වැඩක්. Number 9. On 15th June 2019, Ms. Sihini paid 40,000 of promotional expense of the company from her personal money. This has been duly reimbursed to Ms. Sihini by the company during July 2019. ඒකත් දෙන්නේ නැහැ මොකද company එකේ expense එකක්. අපි මේවා කතා කරා. Promotional expense. හරි මම questions ටිකක් තියෙන පස්සේ ගන්නම්. Okay, number 10. Ms. Sihini is provided an unfurnished house by the company free of charge.
This house is located in an unrated area. වරිපනමය කරන්න නැති area එක තමයි තියෙන්නේ. The market rates for a similar house cannot be ascertainable. මොන ගන්න බලන්න විනාඩියක් වැය කරලා. Table එක refer කරලා ගන්න බලන්න. Unfurnished house එකක්. හරි unrated area එක තියෙන්නේ ඒ නිසාම market value එක ගන්න බැහැ කියලා කියනවා. Okay. So let me go to the relevant table. It should be in the first one. Yeah. So this is the relevant table and it says that market values cannot be ascertainable. Therefore, you can't go to the market value. Therefore, you have to take the value specified by the CGIAR. Okay. Now, what we need is the unrated area. It is not in a rated area house and it is not an estate bungalow. Therefore, what is the scope is unrated area. දැන් මෙන්න මේ unrated area එකකින් ඔයාලා බලන්න දැන් මොන කැටගරි එකකටද දෙන්නේ කියලා. හරි? දැන් අපිට කියනවා monthly remuneration is less than or equal to 200,000. Rupees 15,000 or 10% of the remuneration whichever is lower. දැන් අපිට වෙනවා මොකද්ද? AA period එකේ monthly remuneration එක ගණනය කරන්න. ඇයි 15,000 fixed amount එකක් වගේම 10% of remuneration whichever is lower. මෙතනත් එහෙම. If it is monthly remuneration is greater than 200,000, it is 30,000 fixed amount or 10% of remuneration whichever is lower. Right? එතකොට අනිත් කොටස 10% of remuneration තියෙනවා. ඒ නිසා remuneration එක ගණනය කරන්න වෙනවා. Therefore, first you calculate the monthly remuneration of each period. Right? So let's calculate it. Okay. If I do it here, monthly remuneration. Now, in the first period, she has been paid 720,000. So basic salary එක අපිට ගන්න පුළුවන්. Basic salary. Now first, second වෙනම ගන්න. 720,000 divide කරන්න 9 months වලින්. ඒතකොට 80,000 per month. අපිට ඕනේ monthly. ඒ නිසා 80,000 basic salary. But in the second period, if you divide 270,000 by 3, it is 90,000 per month. You can salary increment එකක් තිබිලා තියෙනවා. මේ first period එකේ monthly salary එක 80,000, but in the second period it has been increased by 10,000. Therefore 90,000 monthly basic salary. Travelling allowance එක වෙනස් වෙලා නැහැ. අපි දක්වන remuneration කියලා කියන gross salary එකගේ salary එක ලෙස හම්බ වෙන ගාන. ඒතර travelling allowance එකත් එහෙමයි. monthly තිබුණේ 8,000 ගානේ මතක විදිහට 72,000 yes 8,000 ඒක වෙනස් වුණේ නැහැ මාස එකට 8,000 ගානේ අවුරුද්දකටම අපි ගත්තා. එතකොට 8,000. Okay, so this is the monthly remuneration 88,000 and 98,000. So it is very clear that monthly remuneration is less than 200,000. Okay, less than 200,000. So you have to take the value in that case where the monthly remuneration is equal or less than 200,000. එහෙනම් මම මේ benefit එක ගන්නම්. ඒ තමයි 10th one එක housing benefit. Yes, Lakshit, I think gross salary කියන්නේ මොකක්ද? Basic salary plus other allowances කියන එකනේ. නේ gross salary කියලා කියන්නේ පොඩි කාලේ වල ඉගෙන ගත්තානේ. Gross salary කියලා කියන්නේ basic salary plus other allowances කියන එක. Remuneration කියන්නේ ඒක.
හරි. ඒතර අපිට කියන්නේ table එකේ අපි බලමු 11 section එක මොකක්ද කියලා. ඒකේ කියන්නේ මෙන්න මේක. Less than or equal to 100,000. So this is the relevant cutoff or the criteria. It is in unrated area, therefore this one. 15,000 or 10% of remuneration, whichever is lower. Okay. %10 of remuneration. Keep in mind. බලමු එතන 15,000 no 10% කියන එක obviously අඩුයි. එහෙනම් 10% මට ගන්න පුළුවන්. 8,800 9,800. Obviously 15,000 වලට වැඩිය 10% කියන එක අඩුයි. ඒ නිසා අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගන්න housing benefit එක 8,800 per month, that into 9 months. 79,200. And the next period, 9,800 into 3 months, 29,400. This is how the housing benefit has to be allocated. Is it furnished? Unfurnished, no? If it is furnished, you have to take another 2.5. It is unfurnished, no? This is mama hari neda. ඒක මම කිය හරියටම information ගන්න unfurnished. Otherwise, you have to take another 2.5% of the remuneration for the furniture. Okay, done. Then the rest of the things. 11. On 20th March 2020, company paid 10,000 of medical bill of Miss Sihini for a special dental surgery. It was not able to claim this bill under the insurance scheme of the company, and therefore company paid the bill on behalf of Miss Sihini. This benefit is not available to other employees. So make a bill එක employee share option එකේ recover කරගන්න බැරි bill එකක්. ඒ නිසා හරිනම් මේක සිහිනි personally දරන්න වෙනවා. හරි? personally දරන්න වෙනවා. එතකොට හැබැයි මේ සිහිනි ගැන දුක හිතිලා company එක මේක reimburse කරලා තියෙනවා. නේ? එතකොට මේක ඉතින් benefit එක. dental මොකද්ද මේක? medical bill කියලා පිළිගන්න. medical bill. $10,000 in the second period. Okay, number 12. Ms. Sihini is providing management advices to Fine Private Limited, another company. She has declared T&G Private Limited, which is the company that we have considered to get the employment income. Okay, T&G company එක තමයි සිහිනි වැඩ කරන්නේ, but she has given management advices to another company, Fine Private Limited. She has declared T&G company Private Limited as her primary employment. She has received a monthly payment of 36,000 WHT deducted until 31st December 2020. මේක චුට්ටක් අහගන්න ඕනේ. අර මම කියුවේ transitional provision එකේ නිසා මේ වගේ ටිකක් complicated ඒවට වලට එන්න වෙනවා. හරි? දැන් until 31st December 2019 there was WHT. Right? ඒතර WHT deduct කරාට පස්සේ she has received 36,000 per month, monthly payment. Okay, but after that, you know, with effect from 1st January 2020, WHT was removed. Okay, now after that she has received 40,000 per month.
Now, if you look at the relevant section where the employment, primary and secondary employment was there, it should be in the part 2. Primary and secondary employment. Okay, so for the secondary employment, if the monthly payment to that employee is less than or equal to 50,000 per month, the WHT tax rate which should be deducted is 10%. හරි. එතකොට එයාට 36,000 හම්බෙලා තියෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේකනේ යන්නේ. 10% කියලා කියන්නේ. හරි. මොකද monthly salary එක ඒ secondary employment එකෙන් හම්බෙන එක 50,000 or less than නම් 10% අඩු කරගෙන තමයි ඒ second employee දෙන්න ඕනේ යාට. ඒකට අපි කියනවා withholding tax කියලා. අපි ඕක ගිය පාර කතා කරා දීර්ඝ ලෙස. නමුත් මේ පාර මම වැඩි කතා කරේ නැහැ මොකද දැන් ඒක නැති නිසා. හැබැයි මේ ඔයාලා ඉතින් ගොඩක් ලකීනේ. මේ transitional period එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට දෙකම අහු වෙනවා. withholding තිබුණු period එකක් අහු වෙනවා සහ නැති period එකක් අහු වෙනවා. ඕක තව මොකද්ද complicated වෙනවා අනිත් sources වලට ආවට පස්සේ විශේෂයෙන්ම investment income එහෙම interest income එහෙම right so you must be very happy right ඒවල දෙකම දැනගන්න වෙනවා right so the relevant withholding tax rate is 10%. So let me come back to the activity. Secondary employment. Secondary employment income. Now, during the first period, she has received 36,000. Now we saw that after deducting 10%, right? You have to take the gross. That 10% which was deducted by the secondary employer can be taken as a tax credit. ඒ deduct කරපු ගාන යා වෙනුවෙන් tax credit එක ලෙස ගන්න පුළුවන්. හරි පස්සේ. But when you take the employment income, you have to take the gross. How do you take? 36,000 is equal to 90%, isn't it? Because 36,000 received after deducting 10% withholding tax. Therefore, to make it gross, you can divide that by 90, multiply by 100. Okay, but that is for a month, that into 9 months. 36,000 per month divided by 90 into 100 and that into 9 months. Okay, 36,090 වලින් බෙදුවට පස්සේ 40,000 into 9 months, it is 360,000. Okay, now keep in mind when there is a withholding tax relevant to the employment income, you have to take the gross employment income and the tax already deducted can be taken as a tax credit when we take the tax liability. Okay, so මේකේ අර 4,000 ගානේ මාස 9කට 36,000 අඩු කරලා තිබුණා. ඒක tax credit එක ලෙස tax liability එක ගණනය කරනකොට අඩු කරන්න පුළුවන්. But when you come to the second period after 1st January 2020, withholding tax was removed. Therefore, she has received 40,000 per month into 3 months. That is 120,000. Okay, gross එක තමයි හම්බෙන්නේ. WHT deduct කරේ නේ. Okay, you take the total. Yes, there is an error, right? It is obvious, no? What is that error? මෙතන ළමයි මේ date එක 2019 වෙන්න ඕනේ. Until 31st December 2019. මොකද ඒක technical නැත්තම් බෑනේ 2020 වලින් පස්සේ WHT කපන්න බෑනේ ඒක හදාගන්න. Okay, we'll take the total quickly. Sorry. 720, 72, 405,
9,700. 17,200. 360. Okay, hope my answers are correct. Can one or two send me the messages whether my answers are correct? All right. Okay, if I take one question which was raised by Lakshita. Meals and uniforms වල value එක ලක්ෂිතින් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න බැහැ මොකද uniforms ගත්තාම හැමෝටම දෙනවා. Uniform එකක් නේ එක. ඊළඟට මොකද meals වගේ ඒවා අපිට දැන් කොහොමද අපි කියන්නේ එක්කෙනෙක් කයි බිත්තරයි මාළුයි ඔක්කොම කයි. අනිත් කෙනා අපි හිතමුකෝ vegetarian කෙනෙක් කියලා එයා කන ප්‍රමාණය වෙනස්. එතකොට meals වගේ ඒවා කොහොමද හොයන්නේ? අනිත් පැත්තේ uniforms කියන එක ඒක official requirement එකක්. එයා කැමැත්තෙන් අඳගෙන ඉන්නව නෙමෙයිනේ. අපි දකින්න ප්‍රයිවට් බස් කට්ටිය පොලිසියෙන් දකින්නකොට ටක් ගාලා එක දා ගන්නවා නැති වෙනකොට ආය අල්ලලා සීට් එක පිළිවද දානවා නේ. ඒතර එම්ප්ලොයි ගේ කැමැත්තෙන් ඇඳගෙන ඉන්නව නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා යුනිෆෝම් කියන ඔෆිෂියල් රික්වයර්මන්ට් එකක්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේල්ස් කියපුවම ඇක්චුවල් එක්ස්පෙන්ස් එක ඇසර්ටේන් කරන්න බෑනේ. ඒ ලක්ෂිත ඔයා කයි මාළුයි මසුයි බිත්තරයි පානුයි දියාප්පයි ඔක්කොම ටික. ඊ අතර රවිදු කයි සමහර විට පාන් භාගයක් විතර. ඒතර total expenditure තිබුණාම ඒක number of employees වලින් බෙදලා estimation එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි it is not the actual expenditure incurred. Okay. Okay, 17604 has raised hand. Any question or is it a mistake? Any questions, Lamai? Okay, though I thought of starting the business income as well, I think it is not the high time to start that because it is a new topic, new source of income. So we will start it next day. And remember, Lamai, this will be complicated day by day because usually a person is having more than one income source. හරි තාම අපි tax calculation වලට ආවේ නැහැ tax rates apply කරේ නැහැ ඊට කලින් qualifying payments තියෙනවා relief තියෙනවා ඒවා දැන් periods වලට වෙනස් වෙනවා. ඒතර මේක හරියටම දැනගන්න ඕනේ නැත්නම් මේක නිකන් සුප් එකක් වගේ වෙයි. එහෙන් මෙහෙන් ඉගෙනගෙන කෑලි කෑලි ගන්න එපා මේක හරියට methodical ලෙස මේක හැම lesson එකක්ම follow කරන්න ඕනේ. Okay, so with that I will finish the today's lesson. Udesar අපිට මොනවද announcement දෙන්න නෑ නේද? Okay, another question has raised. Jesuthasan කියලා මට නම හරියටම කියව ගන්න බෑ. 17628. So meals and uniforms they have given the value for each person. ළමයි මම කියවනේ value for each person දෙන්නේ ඔය estimation එකන්නේ. හරි එක එකනා කන විදිය වෙනස්නේ. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ annually meals expense එක එකතු කරලා number of employees ලගින් බෙදලා නෙවෙයි දීලා තියෙන්නේ. ඒක estimation එකක්. ඒක actual නෙමෙයි. හරි ඒතර actual expenditure එක ascertain කරගන්න practically අමාරුයි. ඒතර මේ basis එකෙන් අපිට meals වල cost එක හැමෝටම දෙනවා නම් ඕන අපි හිතමුකෝ executive කට්ටියට විතරයි දෙන්නේ කියලා. හරි එතකොට පොඩි ඒ allocation එකේ පොඩි rational එකක් තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් යාල estimate කරන executive කෙනෙක්ට මෙච්චරක් වෙන් කරමු කියලා. නමුත් අර normally ඔක්කොටම දෙනකොට අපිට කියන්න බෑ කොහොමද කියලා. හරි practical පැත්ත මේ තියෙන්නේ. Right, these are the questions. Lihini is asking, so normally we allocate standard amount of meal allowance for an employee.
ළමයි ඔයාලා කියන්නේ ඔය accounting වලටනේ overhead අරවට මෙවට ගත්තාම standard allowance එකක් තියෙනවා. හරි? මම එතත් කියවනේ මේ tax purpose නේ ළමයි. එතකොට ඉතින් මේ ඕන්න දාන්න මොන්න දාන්න ළමයි. වැඩිපුර tax ගෙවන්න නෙවෙයි වෙන මොනවද වෙන්නේ? හරි? වැඩිපුර ගෙවුවා කියලා වැඩිපුර දැම්මා කියලා ආය assessment එන්නේ never. අපි හිතමු ඔයාගේ employment income එක 720,000 කියලා. If you put අනේ පවුල් රජය හරි අමාරුයි covid මර්ධනය කරනවා. නිසා මම 720,000 වලට 1,720,000 දාන්න. සර් මොනවා කිව්වත් කමක් නැහැ. You can always take, doesn't matter. They don't call for assessment. But if you underestimate it, it will be a problem. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ මේ practically පුළුවන් income ටික තමයි අපි ගන්න ඕනේ. Anyway, when you practice, you will learn lot of things. ඔයාලට practice කරලා බලන්නකො තව තව අත්දැකීම් වෙයි. මම එදත් කියෝගේ අත්දැකීම්නේ හොඳම ගුරුවරයා කියන්නේ experience is the best teacher. Okay, these are from experiences that we have got, right? By doing some few assignments and other consultations. Right. Okay then. So we will meet you on the next lesson. Till then, have a nice period and good night.